Thank you, Mr. Lawrence Peck, the leading American expert on and advocate for the importance of positive friendship and alliance between the Republic of Korea and the United States of America. Special greetings to my friend Mr. Kim Pyong-yu, the lawyer for the former pro-U.S. conservative President of Korea, Park Geun-hye. Does anyone have a cell phone here tonight? Usually they tell you to turn off the cell phone when the speaker begins. Tonight I say turn your cell phone on and let the governments hear what freedom sounds like. We are here to celebrate the 70th anniversary of the founding of the Republic of Korea and 70 years of success and achievement for the Republic of Korea. It is a special country and a blessing to the world. Everyone who watched the Olympics last summer from Seoul, South Korea, last summer saw a magnificent country full of freedom-loving people, warm hospitality, and success and achievement. Sure? Okay. What a beautiful country. 한국은 정말 아름다운 나라입니다. And what a great community of Korean Americans 미국과 한국은 좋은 그 커뮤니티를 갖고 있고요. here in Los Angeles and throughout the United States. 여기 LA뿐만 아니고 전 세계적으로 우리는 좋은 유대 관계를 갖고 있습니다. Korean Americans are the best Americans. 여기에 있는 우리 미국 동포들은 최고의 미국인입니다. Because you love freedom and private property and human rights and democracy and truth. 여기 있는 우리 한국 분들은 자유를 사랑하고 개인 사유를 사랑하고 민주주의를 사랑하기 때문입니다. 1948, 70 years ago. What a year that was. 70년 전에 Both the Republic of Korea and the State of Israel 이스라엘과 한국은요. regained their sovereign existence after colonial rule. 그 컬로니얼 그 사버린이 주권을 우리가 찾았습니다. Both democracies have grown strong and have become great success stories in many fields in economics and technology and medicine and innovation. 민주주의가 아주 강하고 크게 여러 방면에서 자라났습니다. The American people respect the peoples and the nations who take the risk for freedom. 우리 미국 사람들은요 자유민주주의를 위해서 무릎을 위협쓸 수 있는 그런 사람들을 존경합니다. And who treat their citizens with respect and allow individual entrepreneurship and economic mobility and religious and individual liberty. 그런 여러 방면에서 religious and individual liberty, 그러니까 개인적인 그런 자유를 추구하는 모든 그런 미국 시민들을 존중해 왔습니다. Freedom is the unifying factor. 자유라는 것은 모든 것을 unify, 통틀을 수 있는 그런 요소입니다. Freedom gives hope. 프리덤은 우리에게 희망을 줍니다. And opportunity. 그리고 우리에게 기회를 줍니다. And freedom allows for travel and investment and innovation and cultural exchange and friendship. 자유는 여행과 travel and innovation, investment, 우리의 그 기술 개선과 발전과 and cultural exchange and friendship. 이 cultural exchange니까 문화적인 교류와요. What's that? And friendship. 네, 그리고 우리의 그 우정을 발전시켜줍니다. And of course, our strong alliance means we continue as Americans to support Israel and the Republic of Korea. 우리의 그 강한 유대는 한국뿐만이 아니고 우리 이스라엘의 유대 관계를 강화시켜줍니다. As we did by confronting the communists in 1950 to 1953. 우리가 1950년에서 1953년 동안에 공산주의와 대항하는 동안에 We remember that war. 우리는 그 6.25 사변을 절대 잊지 않을 것입니다. We remember the sacrifice of the brave Korean people. 우리는 한국 분들의 그 용맹했던 그 투쟁을, 그 전쟁을 결코 잊지 않을 것입니다.
and the heroic U.S. military. 그리고 동시에 우리 미국 참여했던 많이 희생했던 미군들의 그 희생도 잊지 않을 것입니다. I can do no better than quote the words of Vice President Mike Pence. 마이크 To quote him. 그분의 말을 인용하겠습니다. His father earned a Bronze Star fighting the communists. 그 아버지께서 동메달을 그 공산주의와 싸웠기 때문에 수여받으셨습니다. In North Korea. 북한하고요. Mr. Pence spoke recently on the occasion of the repatriation, the return of the remains of American service heroes from Korea. Mr. Pence spoke of the return of the remains. 그 나머지 있는 유해들을 북한에서 다시 미국으로 돌아올 수 있도록 요구하셨습니다. The Americans who served side by side with the brave Korean freedom fighters. The Americans who served side by side. 우리는 바로 나란히 서서 우리가 그걸 갖다가 협조할 수 있도록 같이 도와줬습니다. Mr. Pence paid tribute to the notion that America will leave no man behind. 어느 누구도 그 뒤에 남지 않도록 마이크 펜스는 최대한의 노력을 했습니다. I quote the Vice President. 바이스 프레지던트의 그 말을 인용합니다. Some have called the Korean War the forgotten war. 한국 전쟁은 결코 잊어질 수 없는 전쟁이며 But today we prove these heroes were never forgotten. 우리의 영웅들은 결코 잊혀져서는 안 됩니다. Today our boys are coming home. 오늘날 우리의 그 젊은이들은 다시 홈랜드로 고향으로 돌아오고 있습니다. Today our battle for freedom continues. 우리의 그 자유를 위한 전쟁은 계속되고 있습니다. And we must continue to put pressure on the communist regime in North Korea. 미국의 그 공산 리짐 그 정권을요 계속해서 압력을 놓고 있습니다. Which continues to hold a nation and a peninsula hostage. 아직까지 그 북한에서는 코리안 한반도 페니슐라의 그 하스티지 포로를 잡고 있고요. For example, holding 100,000 North Koreans hostage labor in modern day gulags. 100,000 되는 북한의 그 인민들이 지금 슬레이버리 그 노예에 가까운 노예적인 그런 생활에 착취당하고 있습니다. It's not easy. 결코 쉽지 않습니다. There are enemies of Israel 적들이 이스라엘에도 있고요. and the Republic of Korea 한국에도 있고요. and the United States of America. 미국에도 있습니다. And they are all on the left. 모두 다 좌파들입니다. Tonight I express my concerns 오늘 나의 그 고려되는 점을 걱정되는 점을 말씀드리겠습니다. about the leftward drift of the left-wing president of South Korea, Moon Jae-in. And we know that there are communist sympathizers of the North Korean dictatorship here in the Southland, here in LA. 지금 그 김정은을 옹호하고 시퍼타이즈 동정하는 그러한 무리들이 바로 이곳 그 우리 사우스 LA에도 존재하고 있습니다. I promise you, 약속드리겠습니다. I will make sure my friends in the United States Congress 내 그 의회에 있는 내 친구분들이 continue to understand who are the freedom fighters and who oppresses freedom in Korea. We have a problem with the radical left here in the United States as well. 우리 레디컬 급진주의자들이 우리 미국 내에서도 미국 정치 안에서도 많이 있습니다. Socialists and anti-Americans. 반미주의자와 사회주의자들이 아직까지 많이 존재하고 있습니다. But there is good news. 굿뉴스가 있어요. Freedom is still fighting back against the forces of tyranny. 그런 그 타이러니, 그 독재주의 횡포에 우리의 자유주의가 맞서서 싸우고 있습니다. The United States Ronald W. Reagan aircraft carrier 우리 그 에어크래프트 그 공군 비행 항공사의 그 라널드 리간
Ronald W. Reagan. Ronald W. Reagan. And supporting ships are in the Asian region. 우리 에이지안 그 리그를 갖다가 돕고 있습니다. And we have forward deployed F-18s and F-35 fighters. What's the name of that? 18 and 35. 예, F-35 그 전투기들을요 많이 생산하고 있습니다. And submarine assets 잠수함 역시 우리가 그거를 접근하고 있고요. that are positioned to respond from any danger from the North Korean regime. 북한 정부에서 어떠한 위협이 다가오더라도 우리는 거기에 맞대응할 준비를 하고 있습니다. With overwhelming force. 우리가 압도적인 군사력을 갖고 준비하고 있습니다. We shall always remember the words of Ronald Reagan. 우리는 로널드 리간 이름을 언제든지 잊지 말고 기억해야 합니다. Freedom must be renewed in every generation. 자유는 계속해서 계속해서 갱신돼야 되고 계속해서 새로워져야 합니다. This is always the purpose of America 이것이 항상 우리 미국의 목적이며 and our national security doctrine 이것은 우리 내셔널 시큐리티 우리 국제 안전의 닥트린 그러니까 그 교리가 뭐라고 닥트린 우리의 원칙이기도 합니다. and the basis for our alliance with freedom-loving nations throughout the world. 세계의 모든 자유를 사랑하는 나라들의 우리의 우리의 월드이기도 합니다. Freedom is always 자유는 항상 the cause, 원인이 있고요. the dream, 그리고 항상 꿈이 있습니다. the goal, 그리고 항상 목적이 있습니다. the joy, 그리고 항상 기쁨이 있습니다. the meaning, 그리고 항상 의미가 있습니다. the purpose, 그리고 항상 목적이 있습니다. and the unifying cord that links 이렇게 다 합쳐진 그런 핵심이 어디를 연결되냐면요. the tradition of American patriots 미국의 전통적인 그런 애국심에 연결되어 있습니다. and Washington and Lincoln and Reagan 워싱턴, 링컨, 그런 레이건 대통령들과도 우리 다 인스퍼레이션이 되어 있습니다. and all the freedom fighters throughout the world 우리 모든 그 애국지사들은 세계를 통한 애국지사들은요. who have stood up to communism and tyranny. 독재와 공산주의에 맞서서 일어나야 합니다. So tonight, 오늘 I thank you, 여러분께 감사드리고요. I compliment you, 여러분을 칭찬하고요. I applaud you, 여러분께 박수를 보내고요. I celebrate you and our great alliance and friendship. 오늘 우리의 그 연합과 우리의 우정을 위해서 축하합니다. Congratulations, freedom fighters. The people of Israel lives. 이스라엘에 있는 사람들은요. God bless America. 신이 미국을 축복하고요. 자유 대한민국 만세. 자유 대한민국 만세.